Hello everyone, welcome to today's Mandarin lesson. Today we are going to master a very powerful and versatile phrase, neng ma. Think of this as your Swiss Army knife of Chinese grammar. Whether you want to ask for a favor, check if someone can do something, or see if an event is possible, this is the structure you need. Let's dive into this simple and fun guide to requests, possibility, and ability. Before we look at examples, let's look at the golden formula. Building a sentence with neng ma is like playing with building blocks. The structure is subject plus neng plus verb plus object plus ma. Let's break down the key components. 1. Subject. This is the person or thing we are talking about, like I, 我, you, 你, or even the weather. 2. Neng. This is our magic word. It translates to can or is it possible. 3. Ma. This is the question tag. In Mandarin, adding ma at the end of a statement instantly turns it into a question. It's like a verbal question mark. You might wonder, when exactly do I use this? In Chinese, neng ma wears 3 different hats depending on the context. 1. Permission. Use it when you want to ask if you are allowed to do something. 2. Possibility. Use it to ask if an event is likely or possible under current circumstances. 3. Ability. Use it to ask if someone has the physical skill or strength to do something. Let's look at our first scenario, permission. This is like saying, can I or may I in English. Look at the slide. Imagine you are standing at someone's office door. You would say, 我能进来吗? 我能进来吗? English, can I come in? Here, 我 is the subject, 能 is can, and 进来is to come in. Simple, right? Now let's talk about possibility. We use this to see if a situation allows for an action. For example, if you want to invite a friend over tomorrow, you could ask, 明天你能来我家吗? 明天你能来我家吗? English, can you come to my house tomorrow? In this case, you aren't asking if they have the skill to walk to your house. You're asking if it's possible for them. Maybe they're busy or have other plans. Finally, we have ability. This refers to a skill someone has learned or a physical capability. Look at the example. 你能看懂中文报纸吗? 你能看懂中文报纸吗? English, can you understand Chinese newspapers? This is asking if you have the skill and knowledge to read the characters. Great, now you know how to ask the questions, but how do you answer? If the answer is yes, you have a few options depending on how enthusiastic you are. 能 or 可以. This is the standard yes, I can, or it is allowed. 当然可以 is of course you can. Use this to be extra friendly. 没问题 is no problem at all. 请放心 is don't worry or rest assured. This is great for giving someone peace of mind. Sometimes the answer is no, but we want to be polite. Here is how to decline. 不行 or 不可以 is no or not allowed. This is quite direct. 不能 or 不会 is can't due to ability or the situation. 对不起 is I'm sorry. It's always good to start a refusal with an apology. 没关系 is if someone apologizes to you for saying no, you respond with this, which means it's okay or no worries. Teacher, and that's it. You've just mastered the neng ma structure. Remember, subject plus neng plus verb plus ma. Try using it today with your Chinese-speaking friends. Happy studying! 我现在能在这儿借一下电脑吗？我现在能在这儿借一下电脑吗？当然可以，请随便使用这台电脑。当然可以，请随便使用这台电脑。请问我能在这里换一点零钱吗？
请问我能在这里换一点零钱吗？对不起，我们现在没有足够的现金。对不起，我们现在没有足够的现金。这么晚了，他能准时来参加生日会吗？这么晚了，他能准时来参加生日会吗？虽然下雨了，但是他一定能准时到。虽然下雨了，但是他一定能准时到。你能用汉语简单的介绍一下自己吗？你能用汉语简单的介绍一下自己吗？没问题，这对我来说并不是很难。没问题，这对我来说并不是很难。这个周末你能陪我去公园走走吗？这个周末你能陪我去公园走走吗？我那天要加班，恐怕不能陪你去了。我那天要加班，恐怕不能陪你去了。你的感冒还没好，今天能去上班吗？你的感冒还没好，今天能去上班吗？没关系，我今天觉得身体舒服多了。没关系，我今天觉得身体舒服多了。这种困难的问题，你一个人能解决吗？这种困难的问题，你一个人能解决吗？请放心，我以前遇到过类似的情况。请放心，我以前遇到过类似的情况。我能在这里借阅这2本中文杂志吗？我能在这里借阅这2本中文杂志吗？没问题，你只需要在这儿签个名字。没问题，你只需要在这儿签个名字。现在外面风很大，飞机能准时起飞吗？现在外面风很大，飞机能准时起飞吗？我也不太清楚，我们要看天气情况。我也不太清楚，我们要看天气情况。你下个星期能帮我准备一下会议吗？你下个星期能帮我准备一下会议吗？当然可以，你需要我做什么准备？当然可以，你需要我做什么准备？请问在这家超市能使用信用卡吗？
请问在这家超市能使用信用卡吗？我们只收现金，不能使用信用卡。我们只收现金，不能使用信用卡。你的新同事能听懂基本的中文对话吗？你的新同事能听懂基本的中文对话吗？他的中文很棒，能流利地跟人交流。他的中文很棒，能流利地跟人交流。这辆出租车能坐得下5个大人吗？这辆出租车能坐得下5个大人吗？恐怕不行，这辆车的空间比较小。恐怕不行，这辆车的空间比较小。我能用你的手机给家里打个电话吗？我能用你的手机给家里打个电话吗？当然可以给，别忘了拨国际区号。当然可以给，别忘了拨国际区号。这里的环境这么吵，你还能睡着吗？这里的环境这么吵，你还能睡着吗？我习惯了，再吵的环境我也能睡。我习惯了，再吵的环境我也能睡。我们这个计划明天能成功的开始吗？我们这个计划明天能成功的开始吗？如果不出意外，应该能按时开始。如果不出意外，应该能按时开始。你能告诉我在哪里可以买到地图吗？你能告诉我在哪里可以买到地图吗？前面的书店里就能买到各种地图。前面的书店里就能买到各种地图。明天下午的面试，你一定能参加吗？明天下午的面试，你一定能参加吗？我下午有课，恐怕不能去参加了。我下午有课，恐怕不能去参加了。他的腿受伤了，还能和我们踢球吗？他的腿受伤了，还能和我们踢球吗？医生说他最近3个月都不能运动。医生说他最近3个月都不能运动。我能把自行车停在商场的门口吗？
我能把自行车停在商场的门口吗？没问题，但是别忘了把车锁好。没问题，但是别忘了把车锁好。你能翻译一下这篇文章的意思吗？你能翻译一下这篇文章的意思吗？对不起，文中的很多词我不认识。对不起，文中的很多词我不认识。这么小的孩子能听懂大人的话吗？这么小的孩子能听懂大人的话吗？虽然他年纪小，但是他非常聪明。虽然他年纪小，但是他非常聪明。这个周末你能带我去参观博物馆吗？这个周末你能带我去参观博物馆吗？没问题，我很愿意带你去那里。没问题，我很愿意带你去那里。你认为他这次能通过汉语考试吗？你认为他这次能通过汉语考试吗？他复习得很认真，一定能通过。他复习得很认真，一定能通过。这里能不能刷信用卡支付饭钱呢？这里能不能刷信用卡支付饭钱呢？当然可以，您在这儿刷卡就行。当然可以，您在这儿刷卡就行。这台旧电视机还能继续使用吗？这台旧电视机还能继续使用吗？虽然很旧，但是画面依然很清楚。虽然很旧，但是画面依然很清楚。经理，我今天下午能早点走吗？经理，我今天下午能早点走吗？如果你做完了工作，就能早点走。如果你做完了工作，就能早点走。医生，我的感冒明天能完全好吗？医生，我的感冒明天能完全好吗？这很难说，你需要多休息，多喝水。这很难说，你需要多休息，多喝水。请问在这家店里能用美元买东西吗？
请问在这家店里能用美元买东西吗？对不起，我们这里只能使用人民币。对不起，我们这里只能使用人民币。你能帮我把这本厚书还给图书馆吗？你能帮我把这本厚书还给图书馆吗？没问题，我正好下午要去图书馆。没问题，我正好下午要去图书馆。